I've been talking of the reforms, I've determined the problem, but definitely there are ways. First thing, our Banking Company Act has to be amended further. You see, very classic example, you see, there were family members in a bank was only 2 people, and they could stay for only 3 years, maybe another transaction. Suddenly, we woke up that there will be 4 family members, and they can stay for 3 years, 6 years, 9 years even. খুব হইচই করাতে 3 জন করা হলো, 2 জনের বদলে। Strange. Is it a reform? সেটা আমরা উল্টো রাতে যাওয়ার পেছন দিকে চলে যাব। Then you see a house which can take loan. For example, X, they have got pharmaceutical industry, they have got a plastic industry, they have got a transport industry, they can take a loan. If one component takes a loan, if it defaults, for example, transport sector defaults, the whole house, the whole company is barred from taking loan. কিন্তু এখন কি হয়েছে, একটা সাইড যদি ডিফল্ট করে, others can take a loan. What a beautiful device of giving money. তার মানে one has defaulted, you can take loan. Maybe that default has, that company has diverted the money to another sector. Or second, now what will happen? The one which are strong, after 2 or 4 years, they will be also default. Kore pura company. So I don't think anywhere in the world this kind of concession is given. It is একটা উল্টা একটা আছে. I don't know, banker is sitting there. I thought there you have studied banker. Have you seen default hole, মানে if you are sick, the whole body should be examined and the whole thing should be taken in. This is one thing. Then I have already talked about the reschedule. Another very intelligent move was there, that there was called reform, or not reschedule, restructuring. Now you see, they are intelligent people. Bangladesh মধ্যে আমি চাকরি করেছি, তো very smart people, কিন্তু তারা আসলে ভালো, খুব, এবং গভর্নর সহ সবাই বুদ্ধিমান লোক। আমি এতটা বুদ্ধিমান ছিলাম কিনা জানি না। তো রিস্ট্রাকচারিং, কারণ রিশিডিউল বলতে গেলে তো ঝামেলা হয়ে যাবে। রিস্ট্রাকচারিং মানে 500 কোটি টাকার বেশি যারা লোন নিয়েছে তাদেরকে 2025 পর্যন্ত আমরা এসে দিয়ে দিলাম, কি রেয়াত দিলাম। 500 কোটি টাকার বেশি কারা নিয়েছে, 2025 আবার বোধহয় বাড়িয়েছে, 2050 পর্যন্ত ওরা দেবে না টাকা। Then one very famous industrialist, I'll not name, very honest, very good company, he told me, I could have also taken this a chance. 500 crore কথা বলে আমি একটু রিফর্ম মেজারে চলে যেতে পারতাম, অ্যাটলিস্ট 500 কোটি টাকা তো বেঁচে যেত আমার। বাট হি ডিডন্ট ডু দ্যাট, and he said that দেখেন পাখিরা তো সবাই এটা করে ফেললো। So this is the story, what we are making money, cooking up money. On the other India, I remember once I was in India, there was a prime minister called Chandrasekhar. Accidentally, অল্প দিনের জন্য কিন্তু প্রাইম মিনিস্টার হয়েছিলেন, তাই না, ইসের পরে, মোরারজি দেশাই যাওয়ার পরে। During the time, there was a road that loan write-off, loan default, তার অনেক, Chandrasekhar as the prime minister stood up. It was not a single taka will be, we will wait. Beshi din prime minister ছিল, but still is remembered. The other day I was looking the book. আমি জানি আপনারা পড়েন, India is broken. একটা বই আছে অশোক ফেমাস, ওখানে he has referred. India is broken was a very critical analysis of Indian economy. Anyway, he has mentioned that Chandrasekhar was a very bold man who stood up against this. No concession for anybody. তারপরে at least there should be somebody bold enough to do that. Now, I don't know how কতক্ষণ হলো আপনাদের, সময়টা একটু বলে দাও। I don't want to go further. Now, okay, you remember that I talked about international standards and other things.
Now, this Basel 1, 2, 3, these are not enough to stop risk or to combat risk. The internal mechanism has to be brought in. 2007-8, you remember there was global financial crisis when I was there. It started from the USA, housing bubble, and then it spread all over the world. But we didn't have much of it. We did just have ripples, not a tsunami type of effect. After that, Basel III came, but Basel III will not stop, cannot stop back. The other day I was listening to BIS, one of the BIS officials, that the crisis cannot be averted with any kind of norms unless bankers themselves take serious measures, very serious look at it and take bold action. So risk cannot be reduced. Can be reduced, you cannot make it zero. Zero is not enough. And one whole lot of people. So you have to reduce risk, but you have to make it internal. Now in Bangladesh, what is happening? Recently you have seen Modi, Fitch, including RK Koreche. Modi Fitch ito. Huh? Modi Fitch, they have rated, huh? S&P, they have rated, and আমাদের বাংলাদেশে বলছে এইসব rating is bad, nothing, we don't care about it. ভালো হলে they have rated good, খারাপ হলে না. Now the significant point of those ratings are not only credit rating. What have they done? They entered into all kinds of nitty-gritty institutions, governance, transparency. এগুলো কিন্তু ওরা দেখেছে, এগুলো তার রেটিং ওরা এসে বলে নাই, বাট সে দিস ইজ হাউ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর ইজ ভালনারেবল, ভঙ্গুর। নট অনলি রেটিং বলে যে বি মাইনাস নামে আসতো, দ্যাট ইজ ওকে, বাট the basis of their conclusion is the whole financial sector is very weak, the governance is not there. So that is that has to be really listened to. Okay, I'll come to it. And lastly, what can we do? What will be the way forward? একটা way forward to IMF আসছে, আপনারা বলছেন টাকা দেবে, but very interestingly, you know, IMF's prescription is one size fits all. Basically three. It will be flexible exchange rate, market rate of interest, contractionary monetary policy. এই তিনটে লোদের অ্যাডাম স্মিথের ওই ইনভিজিবল হ্যান্ড আছে না, ইনভিজিবল হ্যান্ড উইল টেক কেয়ার. সো contractionary monetary policy I criticize. In fact, today I wrote Bonik, Barta, contractionary monetary policy. It hits the small and cottage is small, because banks are এমনিতে একটু conservative. Contractionary monetary policy হলে ব্যাংকের আরও ওদেরকে লোন দেবে না. I mean, it has been shown in 40 countries that they are suffering. বাংলাদেশ ব্যাংক মহানন্দে contractionary monetary policy মানে মুদ্রা সরবরাহ কমিয়ে দিলাম, অলরেডি 80,000 কোটি টাকা ছাপিয়ে দিয়েছেন, যাই হোক এখন ছাপাচ্ছে না, এখন ছাপিয়ে নাকি ইনফ্লেশন কমে যাবে. ইনফ্লেশন নট অনলি ডিমান্ড ওরিয়েন্টেড, ইনফ্লেশন ইজ সাপ্লাই ওরিয়েন্টেড অলসো. আপনি কি আগে 2টা মাছ বেশি খাচ্ছেন, এখন সয়াবিন তেল 4টা বোতল কিনতেছেন, যে ডিমান্ড বেড়ে গেছে, আপনার টাকায় পয়সাই তো নাই, ডিমান্ড ম্যানেজ করে আমরা ইনফ্লেশন কমিয়ে দেবো. On the other hand, supply side, যদিও that is not the mandate of Bangladesh Bank, but Bangladesh Bank can do that. They will promote the supply side factor, that is promote the small industries, real goods and service production, not only hospitality sector, not only service sector. খাতাপত্রে অনেক ভ্যালুয়েটেড হবে, আসলে আপনি এটা কম্পিউটারের মধ্যে বসে তো আপনি ভ্যালু জেনারেট করতে পারেন. ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে হরতাল হলে, ভাড়া বেড়ে গেলে ট্রান্সপোর্টের জিডিপি বেড়ে যায়. ইজ দ্য রিয়েল গ্রোথ? ওগুলো তো গ্রোথ না. এনিওয়ে, সো রিয়েল গ্রোথ বাড়াতে হলে বাংলাদেশ ব্যাংক হ্যাজ টু কাম স্টেপ in this real sector. So let me finish by saying that what is the way forward? One of the main challenge of Bangladesh banking sector is to ensure good governance. Strong actions have to be taken by regulatory bodies, by Bangladesh Bank, Bangladesh Security Exchange Commission, Financial Regulatory Council also. শুধু বাংলাদেশ ব্যাংকে পারবে না, বিএসইসি তাহলে রোড শো করলে তার আবু ধাবি, দুবাই আর ফরেন পোর্টফোলিও, আই এম সরি, আমি একটা স্কেপটিক, রোড শো করে বেড়াচ্ছে, ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট তো বাংলাদেশে আসে না.
On the other hand, you look at the NRIs, not just in India, they invest a huge amount of money in the Bombay Stock Exchange. আমাদের বাঙালিরা তো কোথায় অ্যাক্সেস না, বাঙালি না বিদেশে তো আসেই না। So the balance of the good governance, good performance and দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন যদি না করি আমরা, নন কমপ্লেন্ট যারা করে, যারা কমপ্লেন্ট যারা তাদেরকে সপ্তাহে দমন করতে হবে, সেটা হচ্ছে না। দ্যাট ইজ এ ওয়ান উইক থিং আই থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য রেগুলেটরি বডি। আর সবচেয়ে ওয়ান থিং ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার, ওভার রেগুলেশন ইজ অলসো ব্যাড। ওভার রেগুলেশন মানে খুব সব রেগুলেট করে ফেলবো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে, দ্যাট ইজ নট গুড। ইউ হ্যাভ টু গিভ ফ্রিডম, but you have to encourage good practices, good things to the people. Otherwise, banking sector কে ইসে করতে পারবেন না। Now, সবচেয়ে বড় ইস্যু হলো যে lack of good governance, accountability, এটা নাই। আর লাস্ট আমি একটা অ্যানেকডট দিয়ে শেষ করি, যে আমরা ভিয়েতনামের এক্সাম্পল দিই, তাই না? ভিয়েতনাম কালকে না পরশু, ভিয়েতনামে 5 বার গেছি। ভিয়েতনামে প্রথমবার যখন গেছি, ভিয়েতনাম হ্যানা শহর কুমিল্লার চেয়ে খারাপ। আমরা যারা গিয়েছিলাম, ইটস ট্রু, আই এম নট জোকিং, আমার সাথে সিনিয়র সেক্রেটারি ছিলেন ডক্টর মিজানুর রহমান ছিলেন, ডক্টর সৈয়দ আব্দুল সামাদ। আমাকে ওই সারাদিন তুমি কোথায় নিয়ে আসলা? কুমিল্লার চেয়ে খারাপ হ্যানয় শহর। কারণ ব্যাংকক ছিলাম 2 দিন ভিসার জন্য, ওনার ব্যাংকক, কত আনন্দ ব্যাংককে, তাই না? লাইট টাইট দেখার পরে এটা কি তুমি আসছো, নাইট ক্লাব নাই। বাট হ্যানয় সিটি ইজ এ গুড ওয়ান, ইউ নো, ফ্রেঞ্চ সিটি, গুড ভিলাস, গুড ইসি, বাট ভেরি মডেস্ট। সে 1980-তে। Last I went in 2003. You go to Hanoi or Ho Chi Minh City, Saigon যেটা, will be amazed. আমার সাথে একবার লাস্ট প্রফেসর ইউনুস ছিলেন, সারাদিন এটাতে বোমা মেলানো শেষ করে দিল সাইগন। এটা তো ওরলি কোথেকে উঠলো? আমি কই ইউনুস ভাই আমি জানি না, ভিয়েতনামদের জিজ্ঞেস করেন। সো দিস ইজ হাউ, এই কথায় মাতার দেশ দিয়ে তো লাভ হবে না। So this is what they get every day, কত $7 or $8 billion। আমরা $1 billion পাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। $900 million পাই, কি হইচই, $900 million হয়ে গেল এবার আমাদের এফডিআই, ওই 7-8 বিলিয়ন। ভিয়েতনামস এক্সপোর্ট রুল, আই মিন আই ডোন্ট নো ওয়েদার, ওদের জিডিপি $460 billion মতো, এক্সপোর্ট ইজ $220 billion, আর আমরা $50 billion এক্সপোর্ট। আরএমজি আমরা ফেরেশতা, আমাদের সব দিয়ে দেন, অদ্ভুত ব্যাপার। সো প্লিজ ইন্ট্রোস্পেকশন যেটা বলি, খালি কোভিড আর ইউক্রেন ওয়ার আর গাজা ওয়ারের দোষ দিয়ে লাভ হবে না। অফকোর্স গ্লোবাল ফ্যাক্টরস দে আর এক্সটার্নাল, বাট আই ইউজুয়ালি সে দ্যাট ইট ইজ দ্য ইন্টারনাল ফ্যাক্টরস, ইন্টারনাল ডাইনামিক্স, ইন্টারনাল প্রবলেমস। আমি রাজনীতির কথা নাই গেলাম, আপনারা বুঝে নেন সেটাও, সেগুলি যদি ঠিক না হয়, ইট ইজ ইম্পসিবল টু। আর এফডিআই সম্বন্ধে আমি বলি, বাংলাদেশে ইউজুয়ালি সে দ্যাট আপনি ইউ কাম হিয়ার, ভেরি অ্যাট্রাকটিভ কান্ট্রি, সুন্দরবন ইজ দেয়ার, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, কক্সবাজার, such a beautiful country. Fine, some people will come for it as a tourist, but not as an investor. I remember I quoted that story when I was in Hanoi once. We used to be in a hotel, and one of my friends is also there from Bangladesh. He was sitting there, and we saw one gentleman every day. Then, you know, in the breakfast, bed and breakfast, so breakfast we all asked bhalo bhalo breakfast paoja jay সকালবেলা 5-star hotel for us. So he used to come, then suddenly my friend asked, "Where are you from?" He said, "I'm from Korea." So why you are here? Supposed to invest. Did you go to Bangladesh? It's a beautiful country. Investment is there, BIDA is there, Bangladesh Bank is there, Export Promotion Bureau is there. Oh, yes, I had been to Bangladesh. I was there almost about 1 year. I couldn't invest. I had to go to too many doors. 12-14 জায়গায়। Every door wants money, every chair wants money, every room wants money. But দরজা টাকা চায় কারা জানেন? চেয়ার টাকা চায় কারা জানেন? Every table also wants money. টেবিলে যে বসে চায়, দরজা তো দারোয়ানি বলবে, ওদিকে যাবেন কোথায়, দেন পয়সা দিয়ে দেন। সো বলে এইরকম হলে তো হাউ ক্যান আই ইনভেস্ট? অ্যান্ড ইন ভিয়েতনাম উইদিন 6 weeks আই গট দ্য ডিসিশন অ্যান্ড আই গট দ্য। আর একটা বলে শেষ করে যে টলার, মানে যে গভর্নেন্স যত করা, অফকোর্স দের ইজ এ ডিফারেন্ট টাইপ অফ রিজিম, বাট ট্রান্সপারেন্সি অ্যাকাউন্টেবিলিটি ইজ ভেরি ভেরি স্ট্রং।
I remember once we were traveling, I was traveling with Mr. Saifur Rahman. আমরা ব্যাংক করা suddenly we met the finance minister of Vietnam. Second day, next day he lost his job. He is in jail. Saifur Rahman, সালাউদ্দিন দেখছো জেলে চলে গেল। আমি মনে মনে বললাম স্যার আপনার তো জীবনেও জেলে যেতে হবে না, আমারও না, which is true, আমারও জেলে যেতে হয়নি। So this উনি আশ্চর্য হলেন, বাট ট্রু, দিস ইজ দ্য রিয়ালিটি। ওই কিছুদিন আগে দেখলাম মহিলার মৃত্যুদণ্ড হলো ভিয়েতনামে, তাই না? সো আর চায়না তো হয়ে, সো দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন যদি না করেন, গভর্নমেন্ট শুধু মুখের কথা বললে হবে না। সো উই হ্যাভ টু ইউনিশন। আর সেভেন্থ হলো ভয়েস বাই দ্য পিপল শুড বি ভেরি স্ট্রং। কারণ এইভাবে আর জাস্ট চুপচাপ বসে থেকে থেকে সহ্য করে করে আমরা কি থাকবো, অনেকটা জাস্ট মৃতপ্রায় ট্রায়াস ডকুমেন্ট আছে না, ট্রায়াস মানে একেবারে মৃতপ্রায় লোককে হাসপাতালে এক জায়গায় রেখে দেয়। আমরা এই এক জায়গায় আছি পৃথিবী, মানে আর সুস্থ হতে পারবো না। ইউনো যে কোভিডের সময় যারা একেবারে সিরিয়াস তাদেরকে হাসপাতালের বাইরে একটা জায়গায় রাখতো, কল ট্রায়াস রুম, মানে একেবারে অ্যাবান্ডন করার আগে। সো আমরা যেন ওরকম অ্যাবান্ডন জাতি না হয়ে যাই। ফর্চুনেটলি we have never defaulted in loan payment, we have never defaulted in international obligations, our growth rate is good, but recently, shall say, despite everything, we have crossed 2 milestones. One, we are going to the developing countries, another we will be possibly cross a lower middle income country, but higher income country. But growth only will not. প্রবৃদ্ধি বলে লাভ নাই, প্রবৃদ্ধি একটা সূচক মাত্র। আমি একটা ছোট্ট গল্প বলি প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে। কেক বড় করতে থাকে আমরা, তাই না? সারা জীবন খালি বড়ই করতে থাকবেন, তা কেটে টেটে তো ইস্যু করবেন। নাও দেয়ার ইজ এ কোয়েশ্চেন হাউ টু কাট এ কেক ফেয়ারলি।